Excel Grade 7 page 24. 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 24-ші бетін өтетін боламыз. Exercise 1. Listen and repeat. Бірінші жаттығу тыңда және қайтала. Can you help me? Маған көмектесе аласыз ба? First, insert the stick into the slot in the tower. Алдымен таяқшаны мұнарадағы саңылауға салыңыз. Now go to your files in my documents. Енді менің құжаттарым бөліміндегі файлдарыңызға барыңыз. Got it? What's next? Түсіндім. Келесі. Click on copy this file. Осы файлды көшіру батырмасын басыңыз. Then what? Ары қарайшы. Is that all? Болды ма? Exercise 2. Listen and read. Put pictures AF in the correct order. Check with the partner. Екінші жаттығу. Тыңда және оқы. A мен F аралығындағы суреттерді ретімен орналастыру қажет. Ең алдымен қазір диалогты оқып аударатын боламыз. Одан кейін берілген тапсырманы орындаймыз. Wendy мен Сэмнің арасындағы диалог. Hey, what's wrong? Не болды? I don't know how to copy my history project onto this memory stick. Can you help me? Мен мына флешкаға тарих жобамды қалай көшіруді білмеймін. Маған көмектесе аласың ба? Sure. First, insert the stick into the slot in the tower. Әрине, алдымен таяқшаны мұнарадағы саңылауға сал. All right. Жарайды. Now go to your file in my documents. Енді менің құжаттарым бөліміндегі файлдарыңа бар. Then click on the file you want to copy. Кейін өзің көшіріп алғың келетін файлдың үстін бас. Got it? What's next? Түсіндім. Келесі. Click on copy this file. Файлды көшіру батырмасын бас. A window will open. Терезе ашылады. Then what? Содан кейінше. Click on removable disk and then on copy. Жойылатын дискіні бас, содан кейін көшіру батырмасын бас. When it copies your file, close the window. Сенің файлыңды көшірген соң терезені жап. Is that all? Болды ма? Thanks, Wendy. Рахмет, Wendy. No problem. Оқасы жоқ. Don't forget to remove the stick, okay? Флешканы алып тастауды ұмытпа, жарай ма? Енді осы тапсырмада берілген A мен F аралығындағы суреттерді ретімен орналастыратын боламыз. A бізде 3 болады, B 5, C 1, D 6, E 4, F 2. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Find phrases in the dialogue which mean. Диалогтан мына мағыналарды білдіретін тіркестерді тап. Are you okay? What's wrong? Of course. Sure. Done it. Got it. What do I do next? What's next? You are welcome. No problem. Exercise 4. Say the sentences in exercise 1 in your language. Төртінші жаттығу. Бірінші жаттығудағы сөйлемдерді қазақ тіліне аудар дейді. Оны аударып қойғанбыз. Ал 5-ші, 6-шы жаттығуда сіздерге listening, тыңдау берілген. Ол тыңдалым аудионы сіздерге мектептегі мұғалімдеріңіз тыңдатуы қажет. Next page. Page 25. 25-ші бет. Exercise 1. Look at the pictures. Бірінші жаттығу. Суреттерге қара. Which of these actions aren't okay in Japan, the UK, Kazakhstan and Egypt? Listen and read to find out. Мына суреттегі қай әрекеттер болады немесе болмайды? Жапонияда, Ұлыбританияда, Қазақстанда және Египетте. Оны білу үшін мәтінді оқы және тыңда дейді. Қазір мәтінді оқимыз, одан соң аударатын боламыз. World Forum. Әлемдік форум. Hi everyone. I recently stayed with my Japanese friend Satomi in Tokyo. Бәріне сәлем. Мен жақында өзімнің жапондық досым Сатомимен Токиода бірге қалдым. At meal times everyone used chopsticks and sometimes even their hands to pick up food. Тамақ кезінде бәрі тамақты таяқшалармен, тіпті кейде қолдарымен де алып жеді. In Britain, we eat nearly everything with a knife and fork. Британияда біз барлығын дерлік пышақ пен шанышқымен жейміз. There are only a few types of food, such as bread, that we can eat with our hands.
Біз қолмен жей алатын тағам түрлері санаулы, мәселен нан деген сияқты. We try not to leave food on our plates. And in Japan, this is rather rude too. Біз тәрелкемізде тамақ қалдырмауға тырысамыз, ал Жапонияда бұл тіпті дөрекі болып саналады екен. It's good manners to finish everything, down to the last grain of rice. Күріштің соңғы түйіріне дейін тауысып жеп қою жақсы әдеп болып саналады. It's okay to bring flowers as a gift to your host in Japan. Same as in England, as long as they are not white. And you must take your shoes off outside the door. Жапонияда да, Англияда да үй иесіне сыйлық ретінде гүл әкелуге болады. Тек олар ақ түсті болмауы керек. Және аяқ киімді есіктің алдына шешу қажет. Келесі Нұрланның блогын оқимыз Қазақстаннан. I'm from Kazakhstan, and here it's okay to eat with your hands. Мен Қазақстаннанмын, және мұнда қолмен тамақ ішуге болады. When we finish all our food, our host always gives us more. Біз тамақты жеп болған соң, үй иесі әрқашан бізге тағы салып береді. We leave some food to show that we are full and that our host gave us more than enough to eat. Біз тамақтың бір бөлігін жеп бітірмей қалдырамыз, себебі бұл біздің тойғанымызды және үй иесінің жеткілікті, тіпті артығымен тамақ бергенін көрсетеді. We never leave any bread though. Бірақ біз ешқашан нанды қалдырмаймыз. In Kazakhstan, we also take off our shoes when we are visiting someone's home. Қазақстанда да біреудің үйіне барған кезде аяқ киімді шешеміз. Flowers are a good gift for the host, but you should always bring an odd number. Гүл үй иесіне жақсы сыйлық, тек оны әрқашан тақ санмен апару қажет. Енді Фатиманың блогын оқитын боламыз Египеттен. Hi, сәлем. In Egypt, some of our rules are the same as yours, Нұрлан. Нұрлан, Мысырда біздің кейбір ережелеріміз сендердікіне ұқсас. We also take off our shoes in someone's home, and we don't finish all the food on our plate. Біз де біреудің үйіне кіргенде аяқ киімді шешеміз. Және тамақтың барлығын тауыспаймыз. Және тәрелкеміздегі тамағымызды түгел жеп бітірмейміз. We use our right hand to eat. Тамақ жеу үшін оң қолымызды қолданамыз. Giving gifts is good etiquette here, but we don't give flowers when we visit someone. Сыйлық беру мұнда жақсы әдеп, бірақ біз қонаққа барғанда гүл сыйламаймыз. Flowers are usually for weddings or the sick. Гүлдер әдетте үйлену тойларына немесе науқастарға арналады. Good gifts include sweets or pastries. Жақсы сыйлықтарға тәттілер мен бәліштер жатады. And most important of all, we always give the gift with our right hand. Ең бастысы, сыйлықты әрдайым оң қолмен беру керек. Өте қызықты екен. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read again and mark the sentences true, false, or doesn't say. Мәтінді қайта оқып, берілген сөйлемдерді true, шындық, false, жалған немесе doesn't say, айтылмаған екендігін белгілеу қажет. 1. In the UK, it's rude to eat noisily. Бұл бізде doesn't say болады, айтылмаған. 2. In Japan, you can eat food with your hands. That's false. Chopstickпен жейді олар. Таяқшалармен жейді. Сондықтан да false болады. 3. In Kazakhstan, visitors to a house can take a gift. That's true. Бұл шындық. 4. In Egypt, visitors take their shoes off. That's true. 5. In Egypt, people never offer flowers. That's false. Бұл жалған. Exercise 3. Compare and contrast good, bad manners in Japan, the UK, Kazakhstan, and Egypt. Үшінші жаттығу. Жапония, Ұлыбритания, Қазақстан және Мысырдағы жақсы және жаман әдептерді салыстыр. Былай жасаңыздар болады. Good manners are different in Japan, the UK, Kazakhstan, and Egypt. In Japan, people use chopsticks and must finish all their food, as leaving everything is considered rude.
In the UK, people usually eat with a knife and fork and also try not to leave food on their plates. In Kazakhstan, it's polite to eat with your hands, and guests usually leave a little food to show that the host gave them plenty. In Egypt, people eat with their right hand and also leave some food on the plate. When visiting someone's home, people in Japan, Kazakhstan, and Egypt take off their shoes, while in the UK, it depends on the family. As for gifts, flowers are a good choice in Japan, the UK, and Kazakhstan, but in Egypt, people give sweets or pastries instead. Each country has its own customs, but they all show respect and politeness in their own ways. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Prepare a list of etiquette do's and don'ts for people visiting your country. Think about visiting someone's house, eating, giving gifts. Write a short article for an international travel magazine. Okay. Төртінші жаттығуда Қазақстанда жасауға болатын және жасауға болмайтын этикеттердің тізімін жасау қажет. Әсіресе, біреудің үйіне қонаққа барған кезде, тамақ ішкен кезде, сыйлық сыйлаған кезде қандай әрекеттер жасалу керек немесе жасалмау қажет. Сол туралы мақала жазатын боламыз. Kazakhstan is famous for its warm hospitality and respect for guests. If you are planning a visit, here are some important etiquette to help you make a good impression. When visiting someone's home, do take off your shoes before entering. It's a sign of respect and cleanliness. Don't refuse tea or fruit when offered. Kazakh hosts are very generous, and offering food is a way of showing friendship. At the table, do try a bit of everything your host serves. It shows appreciation. Don't leave bread on your plate. Bread is considered sacred and should never be wasted. Giving gifts. Do bring flowers, sweets, or small presents when visiting someone's home. Don't give very expensive gifts. Simple and thoughtful ones are best. Мінекей оқушылар, сіздермен бүгін Excel кітабының 24 және 25 беттерін аяқтадық. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.